morning, sir. Good morning. Okay, so wait for everyone join. Okay, children. So did you go through the unit one, everyone? So did you go through the unit Yes, one sir. lesson? Very good. So I sent you a message this morning that revise. Okay, first prose, first poem, and then first supplementary, isn't it? I told you to revise them. Okay, I hope you all have gone through them because because we are going to write tests on coming Monday. So the questions will be taken from the first unit. Okay. So in the first unit means you children have to be thorough with all the lessons in the first unit. Okay. So in the first unit, we have got three lessons: one prose, one poem, and one supplementary. So this is what you children have to be thorough with for the test on coming Monday. Okay. So if you do not revise yourself, if you do not um, revise those lessons, you cannot answer them, then you will get very minimum mark. Okay, sometimes you will get fail. So that I'm telling you, in the free times, you children have to uh, revise those three lessons in the first unit, and then you should keep yourself ready always to write the test. Okay, so can you hear me all? Children, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Hmm. Oh, okay, okay. Good Because morning, sir. good morning. Because it is rainy here, so sometimes I don't know whether you people can hear me or not. Okay, sometimes I ask you whether you can hear me. You children have to answer me. Okay, if you can't hear me, just tell me. Okay, because I don't get proper coverage here. So if you feel that you can't hear me, just okay, children. So get back to the class. So let everyone join one by one. So until then, we will be seeing, okay, what are the questions for the test on coming Monday. Okay. So I have told you, we have as the first unit. What is in the first unit? Okay. So in the first unit, there are three lessons. The portrait of the second one, poem, once upon a time, and the third one, supplementary of Good morning, sir. okay this book. Please go through all the lessons and learn all the question answers. Okay. So this is what you have to. So additional portions is compound words. Okay, which is given in the first lessons book back. So if you turn the first lessons book backs, you will find words. You know what is compound words? Compound word means combining two combining two words into one
and produce a new word, and prefix and suffixes. So you have to thorough with prefix and suffixes. Then I tell you everything for the test. So please listen to me, bro. Okay. And homophones means what? Who can tell me? Homophones means what? So Ravi is here. 11th A. Ravi, Ravi, are you Sir, in the class sir, now? Uh, yes, okay, sir. Ravi. Can you tell me? Can you tell me what is homophones? Homophones. I don't know, sir. So you must have studied in your 10th standard, right? Yes, sir. Okay. Then tell me. Then what is homophones? Listen, children. It's like Don't. No one should answer me. No one should answer me because I have got your name list. I will pick out your. I will pick up your name and then I will ask you. Okay. So Ravi, can you hear me? yes, sir. Please concentrate. Please concentrate on the class. Okay. Okay, sir. You have studied from your lower classes. What is homophones? You must have studied in 8th standard, 9th standard, 10th standard. But you say that you don't know what is Yeah. homophone. Forgot it, sir. Okay. How can you forget? Okay. How can you forget? You shouldn't say like this. Okay. So you have to concentrate on the class and then you have to be thorough with everything. Okay. Okay, Okay. Next one. okay, sir. 11th C. 11th C. Lakshmi Priya, are you in the class now? Lakshmi Priya, are you in the class? If so, please talk to me. Okay. What about Adityan? 11th C Adityan. If you do not unmute yourself, then I will write down your names. Okay. Then you will have to talk to your class teacher. Okay, no problem. So homophones means the words are pronouncing same. Okay, the spellings sometimes same, the pronunciation also same, but the meaning will be different. Okay, that is called a homophone. Okay, so sometimes words will be pronouncing same. Okay, so that's what we have to concentrate on that. Okay, but the meanings will be entirely different. So that is called homophones. You have to be thorough with homophones, and then confusals. Confusals means the words will be confusing. Okay, so you have to find out the confusal words and then you have to find out the meaning for them. So first one is compound word, second one is prefix and suffix, third one is homophones and confusals, and the fifth one is articles. So articles will be asked. Okay, ask articles. You know what is article? Lokesh Shell from 11th C. Lokesh. Lokesh, are you in the class now? Okay. 11th B. Alvin Anthony. Alvin Anthony, can you hear me? Rajesh, 11th C. Sorry, 11th B. Rajesh. Students, can you hear me? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, 11th B. sir. Samuel. Samuel, are you present? Samuel, please unmute yourself. I don't say anything. Okay, I won't scold you. I won't blame you. You just unmute yourself and talk to me. I just want to know how much you have understood in the previous standard. Okay, how much you are clear about the topics. So that's what I am checking you out. That's why I am checking you out. So please don't need to, no need to be panicked. No need to be feared. No need to be panicked. You just you just talk to me. Okay.
Okay, so articles, articles are A and D. Okay, articles are A and D. So we have to know where to use a, where to use and, where to use the. Okay, so these are the articles. So which is already given in your book bags in the first lesson. So please, if you have your textbook, please go through the book bags which is given in the first lesson and try to find out the answers and learn all the book bag question and answers. Okay, especially compound words, prefix and suffixes, homophones, and articles. So the questions will be asked topics as well. Okay, the question this topics as well. So you children have to be thorough with all the questions. Okay, so and then grammar topic. What is grammar? So we know we have been teaching you what we have been teaching you grammar topic tenses for the past few weeks. So what are the topics is simple present, teaching you for the past weeks. Okay, so please learn the simple present, isn't it? So and today I will teach you simple past, how to use them and how to identify them and how to fill the blank. I will tell you everything. So you children have to listen to me properly. Okay. Simple present, simple past, and simple future. So questions will be taken from these three topics. Okay. So you children have to be thorough with these three topics, grammar topics. And if you haven't watched the videos which is sent in your groups, please watch the video, especially the grammar topics. Okay. Sir, in exam, grammar will be About asked the in one, sir. Like tenses. tenses. Definitely questions will be asked. Okay, in tenses. Okay, so that's what we are giving a lot of importance to, that tenses. Okay, so tenses questions Yes, sir. definitely will be in your government exams and your test and your unit test and everything. Okay, so everything will be asked. So you children have to be thorough with that. Okay, then these Sir. are the portions. First unit. Okay, these are the portions of first unit: prose, poem, supplementary, and then compound words, prefix and suffixes, homophones, articles, grammar topic, simple present, simple past, and simple future. So this is what your portion for the test on coming Monday. So you children have to be thorough with all the things. ஓகேவா, அது நீங்க எல்லாமே கரெக்டா வந்து படிச்சு நீங்க எல்லாமே ரெடியா இருக்கணும் டெஸ்ட்டுக்கு. ஓகே, everyone should get full marks in the test on coming Monday. Okay, so in the first lesson, what is the first lesson? Could you tell me, anyone? Um, The, what is first lesson? What we have seen in the first lesson? the portrayal of lady. Yeah, the portrait of a Port- lady. The portrait of The a portrait lady. of lady. So this lesson, yeah, very good. You can see the screen. You can look at the screen that I'm sharing Yes, sir. now. Yes, sir. So this lesson, yeah, this lesson is the first lesson. Okay, for you. So you should know the story because we have already taught you this story already. So please, uh, I hope everyone know the story. So whenever whatever question ask you, you children have to answer them. Okay. So this story is about a old lady. Okay. So she was too old. So this is what because she's having a relationship with her grandson. Okay, so the relationship between grandson and grandmother. So this is what the story. So what they are doing, how they are studying. Okay, how the author is going to school and what he is doing with his granny, and what is happening at the end of the story, and how she is living. Okay, how she is devoted to God. So all the things will be discussed in this lesson. Okay, she is a very old lady, and she is looking she's using she's using her left hand to hold and using her right hand to use her thread. Okay, to use her rosary. Okay, and so s- she she had a grandson. Okay, so he's the author of this story.
So I just want to ask you a few questions from this story because we have already taught you this. I just want to ask you, and you can. I hope you all have studied those question and answers. When I ask you questions, you children have to answer me, and try to. If you do not know the answer, try to answer on your own. No problem. What you have understood about the story, you can answer me. Okay. So describe the grandfather as seen in this portrait. How he is portrayed in this story, in this photo. That's what the first question. So who can answer me? So Bharat Sir, Raj. can I? Okay, so you can tell me what is the answer for the first question. Sir, the grandfather was. So the grandfather was an old age man. He was having a long white beard, and he's looking like at least for 100 years. And he was wearing loose clothes, fitting clothes. Uh, that's also. Yeah, very good. So the author's grandfather looked as if he was 100 years old. Yeah, he was right. She was looking like 100 years old, and his grandson, he had long fitting garments. Okay, so that means he was wearing a loose fitting dress. The grandfather was wearing a loose fitting dress. He looked he looked too old to have a wife and children. She was looking too old. Okay, who was looking too old? The grandfather. Okay, so he was having a long white beard. Okay, he was having a long white beard which is reaching his chest. Okay, how long he has a long beard? Nearly to his chest. White long beard, and he was wearing a loose fitting dress. Okay, he was looking like too old, and had a wife and children. He didn't look like he didn't look like he had a wife and children. He looked like he had a lot of grandchildren. அவர் பாக்குறது எப்படி இருந்தாரு? அவருக்கு வந்து ஒரு பையன் ஒரு ஒய்ஃப் இருக்கிறாங்கன்னு அப்படி அப்படி தெரியல. ஆனா எப்படி தெரியறாரு அவரு? நிறைய கிராண்ட் சில்ட்ரனுக்கு தாத்தா மாதிரி இருக்கிறாரு. ஏன்னா அவரு அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ஓல்டு, அந்த ரொம்ப வயசாகி இருந்துட்டாரு. ஓகே, ஸோ அதனால எப்படி இருக்கிறாரு? ரொம்ப ஓல்டா இருக்கிறாரு. ஸோ அதனால அவருக்கு வந்து மனைவி குழந்தைங்க இருக்கிற மாதிரி தெரியல. அதுக்கு பதிலா எப்படி தெரியறாரு? நிறைய கிராண்ட் சில்ட்ரன் இருக்கிற மாதிரி அவருடைய அப்பியரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் கிராண்ட் ஃபாதர். ஓகே, and the second one, um, why was the author left his grandmother in a village? In the village, why the author left his grandmother? Why was the author left with his grandmother in this village? Okay, who can? I'm just asking you a question. So I will call out the name. Charles Benny. Charles Benny, are you present today? Charles Benny. Charles Benny, are you present? Deepak. Deepak, 11th B, are you present? Deepak, can you hear me? Yes, sir. Okay, Deepak, can you tell me why was the author left with his grandmother in the village? Yeah, அவர் வந்து கிராமத்துக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஆத்தரை. Yeah, why? What is the reason? ஒரு ரீசன் இருக்கும்ல, ஏன் அவர் வந்து ஆத்தர் வந்து தன்னுடைய பாட்டி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க? ஏன் அவங்க அப்பா அம்மா கூட இல்ல? ஏன் வந்துட்டாரு? பாட்டி கூட ஏன் இருக்கிறாரு? So that's what the question. Because Sir, can listen, I say children, that? answer me faster. Sir, Okay, you can tell me. Tell me. the author parents had gone to live in city, sir. Very good. Yeah, they have gone to make a living. Okay, yeah, very good. They The went the to city author to and make a. the author and grandmother are close friends, sir. Yeah, Like very good good. friends, Then. sir. So the author was left the grandmother in the village, sir. Yeah, very good. But what is the proper answer is the author's parents went to the city to make living. Okay, அவங்க வந்து நிறைய காசு சம்பாதிக்கணும், நிறைய செட்டில் ஆகணும் லைஃப்ல அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்கன்னா
ஆத்தருடைய பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிடுறாங்க, சிட்டிக்கு போயிடுறாங்க. ஓகே. அண்ட் தென் தி யங் ஆத்தர் வாஸ் லெஃப்ட் வித் ஹிஸ் கிராண்ட் மதர். ஸோ ஹி வாஸ் லெஃப்ட் வித் ஹிஸ் கிராண்ட் மதர் டில் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் செட்டில்டு வெல் இன் தி சிட்டி. அவங்க பேரண்ட்ஸ் சிட்டில செட்டில் ஆகுற வரைக்கும் யார் கூட இருக்கிறாரு, அவருடைய கிராண்ட்மா கூட இருக்கிறாரு. ஸோ வாட் ஹி இஸ் டூயிங் வித் ஹிஸ் கிராண்ட்மா, ஹி இஸ் ஸ்டடிங். Okay, he's spending his entire time with his granny, and he goes to school every day, and he's um, he's he's being as a friend with his granny. Okay, so that's what the answer. So third one, why did granny accompany the author to school? Okay, that's okay. What was the happiest time of the day of our grandmother? What was the happiest time? Okay, so that's what the question. What was the happiest time of the day? Sir, can I tell, sir? Sir, can I tell, sir? Yes, you can. The Yeah, tell me. grandmother, the happiest day of the grandmother is to feed a sparrows. Um, so it made her the happiest time. Sir, can I? Yeah. Yes, you can. That the whole morning the author grandmother was busy with the spinning wheel. In the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrow. She broke the bread into the little bits and fed hundreds of little birds. This was the happiest time of the day for grandmother. Yeah, very good, ma'am. So, half an hour every day. Half an hour. What is half an hour? Because he is spending his time with those sparrows. So that was the happiest moment for the granny. Okay, and he was feeding the sparrows with a piece of bread because he was throwing them to the sparrows. That's why they came to the spot to eat those breads. Okay, so that she started spending time with those sparrows. So she feels that was the happiest time for her entire life. Okay, how long? Half an hour a day. Half an hour a day. ஒரு நாளைக்கு half an hour என்ன பண்றாங்க, அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. ஏன் அவங்க வந்து அந்த டைம் யார் கூட ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க, அந்த ஸ்பேரை கூட ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. Okay, that's what the happiest moment, happiest time for the granny. Okay. Then questions will be asked like this. Please go through. And then, so questions will be asked from this. Questions from this. Yes. Sir, your Yes. voice is breaking, sir. Okay, can you hear me now? Now okay, sir. Okay. Okay. So because there is some a technical issue. Okay, because it is drizzling here, so that I don't get proper tower here. So that's what. Okay. So listen, children. So question and answers will be asked from the section 1. Section 2, answer the following questions. Answer the following questions in 3 or 4 sentences. Okay. So please go through the answers as well. And paragraph, ma'am told me, sir, ask them to read all the book backs, all the paragraph, all the question answers. Ma'am told me. So I'm just conveying this message to you all. So what you have to do is you have to be thorough with all the question answers which is given in the book back. Okay, whether it is 2 mark, whether it is 1 mark, whether it is 5 mark, whether it is paragraph, you have to be thorough with all the lessons. First lesson, second lesson, and third lesson. Okay, so listen, children. So this is where I have given. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் என்னன்னு இருக்கும். அது காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் நம்ம எப்படி ஃபில் பண்ணணும்னு இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்க கோ த்ரூ பண்ணுங்க. காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களே ஆன்சர்ஸை கண்டுபிடிச்சு எழுதுங்க. ஓகே, அண்ட் தென் ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா புக் பேக்ல இருக்கு பாருங்க. ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ் என்னது, ஒரு சில a word added before a word and produces new word is called prefix, and the suffix means what, we are adding a word just at end of the word which is called a suffix. So you can see that. Okay, please go through the prefix and suffixes. And then homophones also given. Homophones உங்களுக்கே தெரியும். பிரேக் ப்ரொனவுன்சியேஷன் ஒரே மாதிரி இருக்கு, ஆனா ஸ்பெல்லிங் பாருங்க டிஃப்ரெண்டா இருக்கு பாருங்க.
ஸோ அதுதான் ஹோமோஃபோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். pronouncings are same but meaning is different. Pronouncing is same but meaning is different. So that's what you have to do that. வேஸ்ட்டுக்கும் தான் மீனிங் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணிட்டு அதை அழகாக நீங்கள் ஆன்சர்ஸை எழுதுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சி எழுதணும். ஓகே. ஸோ அண்ட் தென் we move to some book back question answers. So please go through everything. So Sir. next one, yeah. Sir, one down, sir. Comprehension passages la exam korma, sir. Yes, of course. You have to study everything because that's what ma'am told me. Okay, you have to study everything. Comprehensions. Sir, They have given a direct passage. Yeah. What did you ask me? Yeah. direct speech and indirect speech will come, sir. Everything will come, but we are talking about only the first unit. We are not moving to another unit. We are just only talking Okay, about sir. the unit 1. So in the unit 1, Okay, what sir, is okay. given? What grammar topic is given? Only tenses. Unit 1, tenses only given. So you have to concentrate on only tenses for the test on coming Monday. Okay. So direct and indirect speeches, active voice, passive voice, and other grammar topics will be taken gradually one by one in the upcoming days. Okay. So will be taken one by one upcoming days. So now what you have to do is you have to thorough with the first unit for the test as well as the grammar topic tenses. டென்சஸி கத்துக்குங்க. அதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடிய அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் யூனிட் 1ல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஆன்சர் நீங்க கரெக்டா படிச்சு நீங்க ரெடியா இருக்கணும் டெஸ்ட்டுக்கு. ஓகே. அண்ட் தென் அடிஷ்னல் தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். காம்பவுண்ட் வேர்ட் சொல்லியிருக்கேன், ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ் சொல்லியிருக்கேன், ஹோமோஃபோன்ஸ் இருக்கு, தென் as well as ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு. So try to find out all those answers given in your textbook. Okay. So Sir. please go through the Sir, another one doubt, sir. For exam, notice making will come, sir. What exam are you asking me? Are you asking me about the government exam? No, sir. In unit 1 book back, they given notice, sir. Yeah, that means you have to go through. That's what I told you. You have to go through. But the test will be only for 25 marks. Okay. Oh, okay, sir. But Okay. the questions will be asked only for 25 marks. So, but you have to thorough with the first unit. I will ask questions from anywhere. Okay, I may sir. ask Okay. questions from anywhere. நான் எங்க இருந்தோனா கொஸ்டின் எடுப்பேன். ஓகே. புக் அந்த புக் பேக்ஸ்ல இருக்கிறது எதுல இருந்தோனா கொஸ்டின் எடுப்பேன். ஸோ யூ சில்ட்ரன் எல்லாத்துலயும் கரெக்டா நீங்க ரெடியா இருக்கும். ஓகே. Okay, நெக்ஸ்ட் sir. ஒன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. டென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டென்சஸ் என்ன இருக்கு? There are 12 tenses, but we have taught you only 4. Okay. So 4 tenses will be asked. Okay, 4 tenses. Sorry, 3 tenses will be asked. One is simple present, and simple past, and simple future. So questions will be asked from these 3 topics. Okay. So next one is we go to the poem. Okay. So we have already learnt about the poem. So the poem is written by Gabriel Okara. Once upon a time, the poem is written by whom? Gabriel Okara. So he is a Nigerian poet. We have already seen previously because we have taught you this poem already. So he is a Nigerian poet. So he is talking about his suffering, his feelings, his sadness, everything in this poem. Okay, because when he was a child, he used to treat badly in Nigeria. He is a great poet in Nigeria. Who's that? Gabriel Okara. He is sharing his experiences with us, that how he used to be in his past life, in his past days. So that's what he is sharing with us. Okay. Once upon a time, son, they used to laugh with their head, with their hearts, and laugh with their eyes. But now they only laugh with their teeth, while their eyes block cold eyes search behind my shadow. Yes, what he is saying is, ஒன்ஸ் அப்பான் a டைம் ஒரு காலத்துல நாங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம், நாங்க எப்படி சிரிப்போம், ரொம்ப ஜாலியா வாய் விட்டு சிரிப்போம், மனசு விட்டு சிரிப்போம். ஆனா இப்ப எப்படி இருக்கிறாங்க மக்கள்? They are just showing their teeth only. They don't have the original happiness. They are not truthful. They are not original. They are just acting outside. But instead of them, they are so bad people. They are just showing their teeth. So that's what the poet
இஸ் கன்வேயிங் இஸ் மெசேஜ். ஓகே, ஸோ இந்த போயம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐஸ் பிளாக் கோல்ட் ஐஸ்ன்றது வந்து ஒரு மெட்டாஃபர். ஓகே, மெட்டாஃபர் அப்படின்னு சொல்றோம்னா பிகாஸ் we are comparing ice block cold ice, we are comparing our feelings with the non-living things. Okay, so it is called a metaphor. Okay, then search behind my shadow, அது வந்து இடியம்னு சொல்லுவோம். இடியம்னா என்னது? இடியம்னா வந்து நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸ இன்னொரு விஷயத்து கூட ஓமை கூட சேர்த்து வச்சு சொல்றது. ஓகே, ஐ எம் ஓவர் த மூன், ஐ எம் ஓவர் த மூன். ஐ எம் ஓவர் த மூன்ன்றது வந்து அதனுடைய ஒரிஜினல் மீனிங் என்னன்னா, நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன். ஐ ஃபீல் ஓவர் த மூன், ஐ ஃபீல் ஓவர் த மூன்ன்றது வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆனா மூணுக்கும் சந்தோஷத்துக்கு சம்மந்தமே இல்லையா சார்? ஏன் சார் மூணு கூட போய் நம்ம சந்தோஷம் சேர்க்கறீங்கன்னு கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்டு இடியம். நம்ம சந்தோஷன்றது ஹாப்பினஸ். அதே சார் கொண்டு போயிட்டு நீங்க மூணு கூட சேர்க்கறீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா தட் இஸ் கால்டு இடியம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வேர்ட்ல சர்ச் பிஹைண்ட் மை ஷேடோன்றது வந்து ஒரு இடியம். ஓகே, பிகாஸ் ஹீ ஷேரிங் சேட்னஸ் வித் ஷேடோ. அவருடைய சேட்னஸ் எது கூட ஷேர் பண்றாரு? அந்த ஷேடோ கூட அவருடைய ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருக்கு? ஷேடா இருக்குது, ஷேடோல இருக்குது, ரொம்ப ஒரு துக்கமா இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். There was a time, indeed, they used to shake their hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while the left hand search my empty pockets. Yes, the poet says here, they used to shake their hand happily, originally, in the olden days, but now they are shaking their hands without hearts. இப்ப அவங்களுக்கு மனசே கிடையாது. ரொம்ப சந்தோஷமா கொடுக்க மாட்டாங்க கை, ரொம்ப ஷேக் பண்ண, அதாவது ஒரு சந்தோஷமா இருக்க மாட்டாங்க மக்கள். They are just being casually, without love, without affection, without that mercy. mercy என்னது? ஒரு இரக்கம் இல்லாம இருக்கிறாங்க மக்கள் அப்படின்னு வந்து அந்த போயட் சொல்றாரு. யாரு? who's that? Gabriel O'Cara. So first their hand is shaking, their right hand is shaking their person's hand. Their left hand is looking for the person's pocket. அவனுடைய பாக்கெட்டை தேடுது. ஒரு கை அவனுக்கு கை கொடுக்குது, இன்னொரு கை என்ன பண்ணுது? அந்த பர்சன் வெல்த்தியா இருக்கிறானா, பணக்காரனா இருக்கிறானா, அவன் நல்லா வசதியா இருக்கிறானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கை பாக்குது. So nowadays people consider only about our wealthy, consider about only our money. They are not considering about our love and everything. They are just considering about our money, what we have, how wealthy we are. Okay, do we have car? Do we have building? Do we have bungalow? So people are expecting like this. They are not expecting the original love. So that's what the poet is sharing with us. Okay, the next one is feel at home, come again. They say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no more thrice. For then I find doors shut on me. Yeah, first time I told you already. Yeah, we can go to our relatives for the first time. We can go for the second time. What happens in the third time? The doors will be shut. ஒரு டைம் போலாம், ரெண்டு டைம் போலாம், மூணு டைம் போனா ஆகும். The people will not respect us. Okay, will not respect us. They will shut their clothes. They will shut their door. Okay, that's what the poet is sharing with us. Okay, so what he is telling us is we have to be what? We have to be respectful. We have to be respectful. We shouldn't decrease our dignity, our respect. We shouldn't decrease our respect. So we have to be respect with everyone. Okay, so we should not expect anything from anyone else. We should try to do everything by our own self. நம்மளால தான் எல்லாமே நடக்கணும், நம்மளால தான் முடிஞ்சவங்க நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளால எல்லா வேலையும் செஞ்சுக்கணும். We shouldn't expect anyone else because people are out there will not be ready to help you. யாருமே வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்க மாட்டாங்க. So whatever we have to do ourselves. That's what the poet is telling us. So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces, like dresses, home face, office face, street face, horse face, cocktail face, with all their conforming smiles, like a fixed portrait smile. Yes, the poet has learned to smile in different places. He has learned how to smile in public place, how to smile at home, how to smile in the office, how to smile in the street. He has learned everything because he has started to acting. He has started to acting according to the people. நீ நல்லவனா, உன்கிட்ட நல்லா நான் பேசுவேன், உண்மையா பேசுவேன். நீ கெட்டவனா, உன்கிட்ட நடிப்பேன்.
ஓகே, அந்த மாதிரி அவருடைய மைண்ட் செட் மாறிடுச்சு. யாருக்கு? போயட்டுக்கு. He is telling this story to his own son. Okay, who is the narrator of this story is Gabriel Okara. Who is a listener? Who is a listener? His own son. His own son is listener. Who is the narrator? The narrator is Gabriel Okara. And I have learned too many laws with only my teeth. Okay. Agalya, are you present now? Agalya, are you present? From 11th B. Agalya, are you present now? If so, talk to me. Praveen Kumar, 11th B, are you present? Praveen Kumar, are you present now? Listen, children, I'm shouting here, but you are not answering me whether you are present or not. Okay, Pooja, 11th B, 11th A, Pooja, are you present? Sir. Okay, Pooja. So, Pooja, can you tell me what he has learned recently? So, I told you, no, he has learned to act something. What he has learned to act? Because the poet has changed himself according to the people out there in society. What he has changed himself? That's what my question. அவர் என்ன சேஞ்ச் பண்ணாரு? Pooja, did you listen to me? Pooja, do you know the answer or not? No, sir. Okay, who can tell me now? Sir. Yashavini, can you tell me? Yashavini, 11th A. Sir, the poet Yeah, okay. has learned to change faces according to different situations. Very good. Because the poet has changed himself, like smiling according to the people. யார்கிட்ட எப்படி சிரிக்கணும், யார்கிட்ட எங்க போய் சிரிக்கணும், எங்க உண்மையா சிரிக்கணும் அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, கத்துக்கிட்டார். Okay, that's what the fourth stanza tells. Okay, so the next one, I have learned to laugh with only my teeth. Yes, the poet has learned to laugh fake, isn't it? He has learned to laugh. Okay, not originally. It is an artificial laugh. It's an artificial laugh. Okay, and then he shake his hand. He shake hands without heart. He started shaking hands without heart. I have also learned to say goodbye when I mean good ridden. அவர் குட்பை சொல்றாரு, ஆனா எப்படி சொல்றாரு, ஒரு நல்ல மனசோட சொல்ல மாட்டாரு, ஒரு சந்தோஷத்தோட குட்பை வரல. Because he has been hurt a lot by people in previously. He has been hurt a lot, okay, in his olden days. To say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. Yes, the poet says glad to meet you. Glad to meet you means உங்களை சந்திச்சதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்றோம். Gladனா ரொம்ப சந்தோஷம். He is using this sentence, but he is not following it. He is not originally being like that. Without being glad, அவர் எப்படி இருக்கிறாரு, அவர் வந்து வெளியில சந்தோஷமா இருக்கிறவன் நடிக்கிறாரு, ஆனா அவர் ஒரிஜினலா எப்படி இருக்கிறாரு, without being glad, அவருக்கு சந்தோஷமே இல்ல. It has been nice talking to you. உங்களை சந்திச்சதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்றாரு, ஆனா எப்படி சொல்றாரு, மனசுக்குள்ள ஒரு போரா சொல்றாரு, after being bored. It all shows that how he has been hurt by people, how he has been hurt, அவர் எப்படி ஹர்ட் ஆயிருக்கிறாரு அப்படின்னு இந்த போய்ட்ல அவர் வந்து நம்ம கூட ஷேர் பண்றாரு. But believe me, son, what I want to be, what I used to be when I was like you. I want to unclean all these unmuting things. Most of all, I want to relearn how to laugh. For my laugh in the mirror show only my teeth like a snake's bare fangs.
He tells his son, believe me son, I want to be what I used to be. நான் எப்படி அந்த காலத்துல இருந்தனோ அதே மாதிரி இருக்க ஆசைப்படுறேன். When I was like you, உன்ன மாதிரி இருக்கும், உன்ன மாதிரி நானும் அந்த பழைய மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். I want to unclean all this muting thing. He says he wants to mute all these things. He wants to mute to being to being fake. He wants to change himself like being fake. அவர் அந்த பொய்யா இருக்கிறாரு பத்தியா, அதை மாத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ஓகே, அன்லேர்ன் இந்த பொய்யா நடிக்கிறத கத்துக்க கூடாது, அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அன்லேர்ன் கத்துக்க கூடாது, அதை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. எதை? அந்த பொய்யா நடிக்கிறது, மக்களிடையே பொய்யா சிரிக்கிறது, பொய்யா ஹேண்ட் ஷேக் பண்றது, ஓகே, பொய்யா அவங்கள லவ் பண்றது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துல அவர் என்ன பண்றாரு? He wants to mute them all activities. Most of all, I want to learn how to laugh, for my laugh in the mirror show only my teeth like a snake's bare fangs. So the poet says, whenever I see me in the mirror, I feel like when I laugh at me, I see only my fangs. I see myself as fangs. Fangs என்னது? ரொம்ப ஒரு கொற்ற மாதிரி விஷம் உள்ள இந்த சிரிப்புலாம் எப்படி இருக்குது? ஒரு விஷம் உள்ள ஒரு சிரிப்பா இருக்குது. So he wants to change them all. Okay, show me son how to laugh. Show me how to use how I used to laugh and smile. Once upon a time when I was like you. So அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? He is asking his son to teach him that how to laugh, how to show, how to love, and how to smile. Once upon a time when he was like you. அவர் உன்ன மாதிரி எப்படி இருந்தாலும் அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட அவங்க பையன்கிட்ட கத்து கொடுக்க சொல்றாரு. கத்து கொடுக்க சொல்றாருன்னா அவர் ஒரிஜினலா கத்து கொடுக்க சொல்லல. So he's telling his son, okay, how he used to be. Okay, so that's what the poem written by Gabriel Okara. He is a Nigerian poet. Okay, so listen children, go through all the answers which is given in the book bags. What do you associate with the title of poem? And listen children, so read based on your understanding of the poem, understand the following, answer the following questions in 1 or 2 sentences each. So they have given some question and answers. Ma'am has sent you all. Ma'am has sent to them already. So please go through the answers and learn them for the test. Okay. And then fill in the blanks, choosing the words from the box given and complete the summary of the poem. ஸோ அந்த ஸ்டோரியை படிச்சுட்டு அதுக்கு உண்டான ஆன்சர்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்காங்க, ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ட்ரை டு ஃபில் தம் அப். அண்ட் தென் read the lines given below and answer the questions that follow. So they have given some poetic lines and also they have asked some questions for that. So you children have to answer the question and answers. Okay. And then ERC you have to learn. ERC will be asked in the test. So listen children, so these are the questions will be asked from the poem. Poemல இருக்கக்கூடிய book bags எல்லாமே உங்களுக்கு questionsல வரும். I will ask anything from them. Okay, I will ask anything from any lesson from the first unit. So that means you children have to learn everything. Okay. Then answer the following questions. Ma'am asked me to tell you to study the paragraph. Okay, for the first lesson, second lesson, and the third lesson. So you have to learn paragraph for the 3 lessons. Okay. So listen children, இதெல்லாம் நீங்க படிச்சுக்கோங்க. And then after 20 years உங்களுக்கு நடத்திட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்டோரி நல்லாவே தெரியும். இந்த ஸ்டோரியில என்ன இருக்குன்னா மெயின் கேரக்டர்ஸ் வந்து யாருன்னா who are they? What are the main characters? Who can tell me? What are the main characters in the lesson after 20 years? Adityan 11th C. Adityan 11th C, are you present today? Bharat, are you present? Bharat 11th C. Bhuvaneshwari 11th B. Sir, Okay, what are the main characters of the story, ma? Bob, Okay, then patrolman, so yeah, patrolman, what is his name? Jimmy, sir. Jimmy Wells.
Yeah, Jimmy Wells. He's a patrolman. Patrolman means a policeman. Okay, in New York City. Yeah. So these two characters are the main characters. One is Bob. He's a notorious thief. Notorious thief na தேடப்படுகிற குற்றவாளி. யாரு? Bob. Okay, who is a policeman? Jimmy Wells. They both were used to be a friends, but unfortunately they had to separate it. They had to go in different ways because they both had to settle down in their life. So both went to different ways. After 20 years, they have planned to meet in a same place in New York City. Okay, Bob was waiting for him. At the time, a policeman came to the spot and he was talking with him. The policeman was talking with him. With whom? Bob. Okay, he was talking with him and he was asking why he was standing. And Bob told him all his stories to the policeman. And when Bob lighted to lit his cigarette, with that light, the policeman found that he was the notorious thief Bob. So he has decided to arrest him. But he's his friend. Whose friend? Bob's friend. Who's that? Jimmy Wells. So that he didn't want to arrest him because he couldn't arrest him. He couldn't arrest his own friend. So that he sent another policeman to arrest Jimmy Wells. Sorry, to arrest Bob. Okay. So the man came to arrest him by offering a letter. So in that letter, Jimmy Wells has written, Bob, I am your friend, that who was talking with you in police uniform. I was the one who was talking with you. Okay, but I couldn't arrest you because you are my friend. And also you are a thief. You are a thief. Okay, so that I can't leave you as well. என்னால் உன்னை அரெஸ்ட் பண்ணவும் முடியல, உன்னை விடவும் முடியல. So that he sent another policeman to arrest Bob. Okay, so this story is really touchable, really sentimental, really, it's really an amazing story. So you know that story already. So this story is written by O. Henry. He's an American writer. This story has taken place in America, in New York City. Okay, so these questions and answers will be asked. So listen, children, questions will be asked. Who is Bob and what is his job, and who is Jimmy Wells, what is his job, and what happens in the end of the story. So all the questions will be asked. Okay, so please go through all the question answers. Okay. Okay, so what? Why were the street devoid of people? Okay, why were the street devoid of people? Could you tell anyone? Could you tell me anyone? Okay, ஏன் அந்த ஸ்ட்ரீட் எல்லாமே ஒரு அமைதியா மக்களே இல்லாம இருந்துச்சு? Who can tell me? So Balaji, 11th C, Balaji, are you present? Balaji, are you present now? Yes, sir. Okay, could you tell me why were the streets devoid of people? ஏன் அந்த ஸ்ட்ரீட்ல வந்து பீப்புளே இல்ல? Yeah, why? What is the reason? Okay, who can tell me the answer? Hey, you don't say. Okay, anybody else? Who knows the answer? Yes, ma, you can tell me. Sir, time is 12 o'clock, so all the shops are closed, sir. Was it 12 or 10 o'clock? Sir, Was it 12 or 10 o'clock? 10, sir. Very good. 10 o'clock, not 12 o'clock then. So the shops Sir, are closed, sir. The lights also. Yeah, very good. It was 10 o'clock. Most of the shops were closed. எல்லா ஷாப்ஸ் எப்படி இருக்குது? 10 மணிக்கு அந்த நியூயார்க் சிட்டில எல்லா ஷாப்ஸ் க்ளோஸ்ட் இருக்கு. Yeah, it was a rainy season. Sorry, it was snowing season. Snowy season means what? It will be snowing everywhere. So that all the shops were closed already. And then it was chill. அந்த climate எப்படி இருக்கு? ரொம்ப சில்லா இருக்கு. It appeared that the night rain soon. அது எப்படி இருக்குது? அந்த நைட் மழை பெய்யற மாதிரி இருக்கு. Okay, and all the winds were very chill.
விண்ட்ஸ்ல காத்துல எப்படி இருக்கு? ரொம்ப சில்லா இருக்குது, ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கு. ஏன்? பிகாஸ் இட் வாஸ் தி snowing season, winter season. So in the winter season, what happens? It will be snowing everywhere in New York City. So that it was 10 o'clock. All the shops were closed. It was snowing. It was so chill all over there. And the taste of rain. So எப்படி இருக்குது? மழை பெய்யற மாதிரியே இருக்கு. The streets were devoid of people. So this is the reason all the people were divided. Divide என்னது? காலியா இருக்குது, யாருமே இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஏன்? அது வந்து ரொம்ப ஒரு பனி பெய்யற காலம், அதனால. So next one, why did the friends part away? ஏன் பிரிஞ்சாங்க? Why did the friends part away? Sir, But Bharatraj 11th B. Bharatraj, are you present? Listen, children, if you do not answer me, I have written your names. If you are present, I know that you are present today. You are present now, but you are not answering me. You are not talking to me. I am writing your names. I will send them to your class teachers. They will call you. Even though you are Sir. present today, you are not talking to me. Okay, then tell me. Yeah, who is answering me? Who is talking to me? Okay, why did the friends part away? ஏன் அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க? Sir, shall I say? Yes ma, you can answer me. They have to save something for the future, so they have to earn the money, sir. So they have to part away the life. Yeah, very good. To settle down in life, they wanted to earn money. They separated into different ways. So both their fortunes என்னது? பணம் சம்பாதிக்கிறது, செட்டில் ஆகிறது அப்படின்னு அர்த்தம். Jimmy refused to leave New York. Jimmy என்னது? For months he doesn't want to leave New York. So Sir, he your stayed voice in is only. breaking, sir. But Bob, can you hear me now? Okay. So Bob took his risk, and he went to the west. அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? வெஸ்ட் பக்கம் போயிட்டு நெரு பண்ணாரு. லைஃப்ல பணம் சம்பாதிக்கணும், லைஃப்ல செட்டில் ஆகணும். ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க. ஓகே, so that's what the answer. Okay, so next one, what did he give Bob? பாபுக்கு என்ன கொடுத்தாரு? யார் என்ன கொடுத்தாரு? sir, can I? Yeah, yes ma, you can tell me. He gave the Bob a note from Patrolman Welch. Yeah, very good. He gave Bob a note written by Jemmy Wells. Jemmy Wells எழுதின ஒரு சின்ன ஒரு லெட்டர் தான் இருக்கு. Okay, so he has written that you are my friend, but I don't want to hurt you. I don't want to arrest you, so that I sent another police to arrest you. Okay, I can't do this myself. என்னால இது பண்ண முடியல. So he has written like that in that note. Okay, so that's what the answer. Okay, so listen, children, please go through all the answers. Paragraph, 2 mark questions, 1 mark questions, even synonyms and antonyms. ஸோ எல்லாமே படிச்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, ஏன்னா எக்ஸாமுக்கு நான் எந்த கொஸ்டின்ஸ் வேணா கேட்பேன். ஸோ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ எவ்ரி திங். டீட்டெயில ஒன் மட்டும் தான் கேட்பாங்களா சார்? டீட்டெயில? எஸ் அஃப்கோர்ஸ் மேம், 2 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேம் ஐ சென்ட். யா ஓகே. ஸோ மியூட் யுவர்செல்ஃப். ஓகே சில்ட்ரன், so can you all hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in the previous class I have taught you simple present. I have taught you already simple present and how to use them and where to use them, how to identify them, what are the keywords. I have told you. I have taught you already. Simple present என்றது வந்து ஒரு ஆக்ஷன் திரும்ப நடைபெறுது, ஒரு விஷயம் திரும்ப நடைபெறுதுன்னா அங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அது கே ஆன்சர்னா யூஸ் பண்ணலாம். Every day, every minute, okay, every second, at the moment. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயத்தை டெய்லி, எவ்ரி டே, ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் திரும்ப நடைபெறுது, கண்டினியூஸா நடைபெறுதுன்னா ஸோ தேர் வி ஷுட் யூஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், இந்த லாஸ்ட் கிளாஸ் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பாஸ்ட் சிம்பிள் பார்க்க போறோம். பாஸ்ட் சிம்பிள் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்கலாம். பாஸ்ட் சிம்பிள்ன்றது
an action is already done in the past. ஒரு ஆக்ஷன் கடந்த காலத்துல முடிஞ்சிடுச்சு, நிறைவடைந்தது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம சிம்பிள் பாஸ்ட்ல யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, பாஸ்ட் சிம்பிள்ன்றது வந்து என்னது? ஒரு விஷயம் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிடுச்சு. எதுல? பாஸ்ட்ல, இறந்த காலத்துல முன்னாடியே முடிஞ்சிடுச்சு, அது இப்ப நடைபெறாது. ஓகே, அங்கதான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, அதுக்கு பேட்டர்ன் என்னன்னா சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வேர்ப் டு, சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வேர்ப் டு, அதுதான் வந்து அதுக்குண்டான பேட்டர்ன். ஓகே, வேர்ப் இன் தி பாஸ்ட், வேர்ப் எதுல இருக்கணும்? பாஸ்ட்ல இருக்கணும். சப்ஜெக்ட் இருக்கணும், வேர்ப் இருக்கணும், வேர்ப்ல பாஸ்ட் தான் இருக்கணும். வேர்ப் 3 இருக்கக்கூடாது, வேர்ப் 1 இருக்கக்கூடாது. ஓகே, வேர்ப் 2ன்றது வந்து பாஸ்ட் வேர்ப் தான் வரும். இங்க பாருங்க, வேர்ப் 2, வேர்ப் 1, வேர்ப் 2, வேர்ப் 3 பாருங்க. கோக்குன்னு அது பாஸ்ட் வேர்ப். வெண்ட் அதுக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா அது கான். ரைட்டுக்கு பாருங்க, ரைட்டு, ரோட்டு, ரிட்டன். சிங், சாங், சங். ஓகே, நம்ம எதை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும்? வேர்ப் 2 மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். நடுவில் இருக்கு பாருங்க, அந்த வேர்ப் 2 மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் வாட்? ஃபார் பாஸ்ட் சிம்பிள். ஓகே, லைக் வைஸ் குக்ட், குக்ட், குக்ட். வாஸ், வாஸ்ட், வாஸ்ட். பிரேக், broke, broken. Forget, forgot, forgotten. Get, got, gotten. ஓகே, ஸ்பீக், ஸ்போக், ஸ்போக்கன். இங்க பாருங்க, நடுவுல வேர்ப் 2 இருக்கு பாருங்க, அதை மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். எதுக்கு? சிம்பிள் பாஸ்டுக்கு. சிம்பிள் பாஸ்ட்ன்றது வந்து ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்சிடுச்சு. இட் கிவ்ஸ் கம்ப்ளீட் மீனிங். இட் கிவ்ஸ் கம்ப்ளீட் மீனிங், கம்ப்ளீட் தாட். இட் இஸ் நாட் கண்டினியூவிங் இன் தி பிரசன்ட். The action is already done in the past. So that is called the simple past. Okay. இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா பி ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்பா இருந்துச்சுன்னா வாஸா மாறும், வேற மாறும். பி ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப்ல இந்த ஆக்சைடு வேர்ப்ல பி ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப் இருக்கும். பி ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப்ல இஸ் இருந்துச்சுன்னா இஸ் வாஸ் போடணும். ஓகே, அதே மாதிரி ஆர் இருந்துச்சுன்னா வேர் போடணும். வாஸ்ன்றது இசுக்கு பாஸ்ட் வேர்ப் அண்ட் வேர்ன்றது ஆருக்கு பாஸ்ட் வேர்ப். ஓகே, நம்ம சிம்பிள் பாஸ்டுக்கு பி ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹேவா இருந்துச்சுன்னா ஹேடா மாறணும். ஓகே, டூ வந்தா டிட்டா மாறணும். ஓகே, டூ, டிட், டன் வரும். வேர்ப் 1 டூ, வேர்ப் 2 டிட், வேர்ப் 3 டன். ஓகே, சோ அப்போ நம்ம டிட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும், ஹேட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும், வாஸ், வேர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். எதுக்கு? சிம்பிள் பாஸ்டுக்கு. ஓகே, an action, for example, an action is already completed in the past. An action is already completed in the past. என்னது? இறந்த காலத்திலே முடிஞ்சிருச்சு, போன காலத்திலே முடிஞ்சிருச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வென்ட் டு தி சினிமா லாஸ்ட் நைட். எப்ப போனேன்? நேத்து நைட்டு போனேன். ஓகே, and the action is already done in the last night itself. The action is not continuing in the present. So I went to the cinema last night. So நம்ம இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். லாஸ்ட் நைட்ன்றது என்னது? அந்த action is already done. The action is already over. So நம்ம இந்த மாதிரி keywords வச்சு we can identify what is simple past. My parents came to visit me last month. When they came to visit me? They came to visit me last month. கடந்த மந்த், கடந்த மாதம். அப்பதான் என்ன பண்ணாங்க? என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன விசிட் பண்ணாங்க. ஓகே, நீங்க அந்த வேர்பை பாருங்களா. வேர்ப் எல்லாமே பாஸ்ட்ல தான் இருக்கும். ஐ வென்ட்ன்றது வேர்ப். அப்போ வேர்ப் எது? என்ன வேர்ப்ல இருக்கு? வேர்ப் 2ல இருக்கு. ஓகே, வென்ட், கேம், வேர், ஒர்க்டு. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி வேர்ப் எல்லாமே எதுல இருக்குது? V2ல தான் இருக்குது. They were in London last week. They were in London last week. அவங்க எங்க இருந்தாங்க? லண்டன்ல இருந்தாங்க. எப்போ? லாஸ்ட் வீக். சோ லாஸ்ட் வீக்ன்றது the action is already done. சோ நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன், வேர் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். வேர்ன்றது என்னது? ஆக்சிலரி வேர்ப். ஆக்சிலரி வேர்ப் தான் வேர். சோ அவங்க அங்க இருந்தாங்கன்றதுக்காக தான் நான் வேர் போட்டிருக்கேன். அவங்க இப்ப இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றது எப்படி சொல்ல முடியும்? They are in London now. They are in London now. அது வந்து என்ன ஆயிடும்? சிம்பிள் பிரசன்ட் ப்ராக்ரெசிவ்ல வந்துடும். ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா the action is already done in the past. அந்த ஆக்ஷன் லாஸ்ட் வீக்கோ முடிஞ்சிடுச்சு. சோ அப்ப என்ன வரும்? They were in London last week. Fourth one, she worked yesterday. எப்ப ஒர்க் பண்ணாங்க? நேத்து ஒர்க் பண்ணாங்க. Okay, so the action is already done. So she worked yesterday. So yesterday is a key word. Yesterday is a key word. So that you can identify what is simple past. அப்போ இந்த ஒர்க்ன்றதுக்கு verb 2 தான் workedன்னு வரும். ஓகே, so she worked yesterday.
டு எக்ஸ்பிரஸ் பாஸ்ட் ஹேபிட், நம்ம பாஸ்ட் ஹேபிட்டை நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கும் நம்ம சிம்பிள் பாஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம். ஐ ஐ பிளேட் மெனி ஹவர்ஸ் வென் ஐ வாஸ் யங். நான் சின்ன பையனா இருக்கும்போது என்ன பண்ணேன், நான் நிறைய டைம் விளையாடிட்டு இருந்தேன். மெனி ஹவர்ஸ், நான் நிறைய ஹவர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஐ யூஸ் டு பிளே. ஐ பிளேட் மெனி ஹவர்ஸ், நான் விளையாடிட்டு இருந்தேன். ஐ பிளேட் மெனி ஹவர்ஸ், ஐ பிளேட் மெனி வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட். ஓகே, when I was young, சின்ன பையனா இருக்கும்போது. நாம இப்ப சின்ன பையனா இல்ல, we are grown up, we are adult, we are all grown up, isn't it? So the action is already done in the past. So I played many hours when I was young. நான் சின்ன பையனா இருக்கும்போது நிறைய டைம் விளையாடிட்டு இருந்தேன். So next one, when I was a kid, நான் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது I watched lots of television every day after school. when I was a kidன்றது வந்து அது கீவேர்டு. ஏன் அது கீவேர்டுனா, when I was a kid, நான் சின்ன பையனா இருந்த பொழுது. நம்ம இப்ப சின்ன பசங்களா இருக்கிறோமா? இல்ல, அந்த ஆக்ஷன் நம்ம அது வந்து பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி. ஸோ அப்போ when I was a kid, நான் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது I watched a lot of televisions of every day after school. ஸ்கூல் முடிஞ்ச பிறகு நான் டிவியை நிறைய டைம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ லிசன் சில்ட்ரன், ஸோ இந்த மாதிரி பாஸ்ட் ஹேபிட்ஸ்க்கும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கீவேர்ட்ஸை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். வாட் இஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட்? எஸ்டர்டே, once upon a time, once lost, so இந்த மாதிரி key answers கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதெல்லாம் voice is breaking, sir. Can you hear me? Okay. So they're all called they're all called adverb of time. So here adverb of time வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ஈஸியா நம்ம சிம்பிள் பாஸ்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, so yesterday நான் Sir, your voice is breaking, sir. about Breaking. okay. Breaking. So okay. So yesterday, last month, last week, இந்த மாதிரி நம்ம adverb வச்சு நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay. Okay. So can we do some exercises for that? Okay, shall we do now? Yes, Can you sir. hear me? Okay, ma. So with these exercises, we shall end up our class. Okay. Okay. So my friend Dash see me the Prime Minister yesterday. What verb would be suitable here? What verb? Who can tell me what verb? V2 na varum. C க்கு என்னது past tense என்னது? C க்கு past tense என்னது? Saw. Yeah, very good. Saw. நம்ம saw தான். C, saw, seen வரும். Verb 1 see, verb 2 saw, verb 3 seen. So அப்ப நம்ம verb 3 யூஸ் பண்ண மாட்டோம், verb 1 யூஸ் பண்ண மாட்டோம். நம்ம யூஸ் பண்ணணும். We have to use only verb 2. So verb 2 என்னது? Saw. My friend saw the Prime Minister yesterday. So second one, we dash to Madurai last week. Go to என்னது? Went. Yeah, very good. Went. We went to Madurai last week. So அப்ப go க்கு verb 2 வந்து went. Okay, go, went, gone. Go, went, gone. Gone வந்து past participle. So went, verb 2 is the correct answer. We went to Madurai last week. Third one, they dash a song on the last annual day. Sing க்கு verb 2 என்ன? What is the verb? Sang. Yeah. Could you tell me the three patterns? Could you tell me the three patterns for that? Sing, sang. Very good. Sing, sang, sung. So the verb 2 will be sung. Sorry, sang ma. Sing, sang, sung. Sang, S-A-N-G. Sang. They sang a song on the last annual day. The fourth one is you dashed the match last month. Played. Okay, who can? Okay, ma. Okay. So the answer would be played. Played ed varum. Verb kuda ed varum. You played the match last month. Fifth one, Shauna dash
Japanese for 5 years. Shauna. Studied. Shauna. Yeah, very good. Studied தான் வரும். ஏன்னா verb வந்து study one. Verb 1 வந்து study. Verb 2 studied. Verb 3 studied தான். So அப்போ Shauna studied Japanese for 5 years. Sixth one, they dash at the beach last all day. இது வந்து auxiliary verb. Where? Auxiliary verb. Where? Yeah, very good. Where? They were. Very good, ma. ஏன்னா தேன்றது plural, third person plural. So they were. So they were at the beach all day. All day na full day அப்படின்னு அர்த்தம். So they were at the beach all day. He dash this work all night. He did. Did. He did. Okay. Okay, bright students, can you please, yeah, very good, ma. Bright students, please be silent and let the others answer me. Okay, so he did. So verb 1 do, verb 2 did, verb 3 done. So verb 2 on the correct answer. So he did this work all night. அவன் நேத்து நைட் ஃபுல்லா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான், இந்த ஒர்க்க பண்ணா அப்படின்னு அர்த்தம். So eighth one, money, be form of verb. My house in his home yesterday. So what auxiliary Was. verb would be suitable here? Was. Okay, what about the others? Charles Benny, are you present today? Charles Benny. Okay. Sir. The answer is right. Ninth one, they dash many properties till 2010. Had. They had. Yeah, that's very good. They had many Have இருந்துச்சுன்னா, properties. yeah, very good. If it is have, we have to add in that dash. We have to add had in that dash. Okay, we have to fill add in that dash because have, had. Okay, verb 2 had தான், verb 3 had தான். Okay, money had many properties till 2010. Once upon a time, that dash a lion in the forest. Lived. Lived. Yeah, very Lived. good. Lived. Ed. Yeah, verb plus ed. So verb plus ed. Lived. So they lived a lion in the forest. So that would be the correct answer. So listen, children. So many students have answered very well. Please, when I ask you questions next time, the bright students, can you please maintain silence and let the other children answer me? Okay, because I don't know what other children are doing behind it. I can't find them what they are doing. They are not even opening their mouth. When I ask them to open their mouth, they are not doing. So I have written those children's name. Your answers will be sent to your class teachers. So they will call you if you do not answer me, if you do not open your mouth. Okay, so I told you already this morning, today's class would be interaction class. Interactive class. Interacting means what? We are talking each other. I am talking with you. You are talking with me. Interacting. I'm asking you questions. You are answering me. That is called interaction. I told you this morning the class would be interactive class, but many of you are not opening your mouth and talking to me. Okay, so please don't be like this hereafter. In the upcoming classes, try to concentrate on the class. If I ask you questions, ask me if you have any doubt and answer me. Okay. Okay, sir. Okay, finally, listen children, finally, we have a test on Monday. First go through the first unit, grammar topic and everything. Okay, if you have any doubt, text me or call me. You can text ma'am or you can call ma'am. Okay, you can contact any of us. You can call me. I will clear your doubts. We will clear your doubts. Okay, I hope everyone will study well, will get good marks in the test. Everyone, I will correct your paper. If I find empty paper, I will put 0 for you. Don't copy the answers from your textbook, from your guide, from your book bags. Don't copy the answers. I know who has copied, who has studied. I know about them. I know about you all. So don't try to cheat me. The only way for you to get good marks is to study well. Don't cheat us. Don't cheat your parents. Just spend your time studying with your
materials. Okay, I hope you understand. Okay, sir. Okay, so listen, if you have any doubt, you can call me. Okay, so thank you for your cooperation today. Wish you all Yes, the sir. best for the test. Wish you all the best Thank for you, the sir. test. Very good. Thank you, எல்லாருமே sir. நல்லா படிச்சு நல்லா மார்க் எடுக்கணும். டைம் வேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது. Okay. sir. Okay, sir. Okay. Okay, you can leave now. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank Sir. Sir. Yeah. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Yes. Yes. Tell me. Yes. Tell me. Sir, do we have memory poem in this test, sir? So memory poem. You just no. You just read book back question answers. Okay. Okay. You just Okay. read question Okay, answers sir. only. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Sir, Thank you, sir. Thank you, Bye. sir. Bye. sir, sir, Yes. Yes. கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி கேட்பாங்கன்னு சொன்னீங்களா சார்? கன்ஃபியூஷன்ஸ் அது ஜம்பிள்டு வேர்ட்ஸா சார்? அது அப்படி கிடையாது. அந்த கன்ஃபியூசர்ஸ்ன்றது வந்து அந்த ஒரு சில வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஜஸ்ட் a minute. Just a minute. ஓகே, கேக்குதா? ஓகே, கன்ஃபியூசர்ஸ்ன்றதும் அதுதான். ஓகே, ஹோமோஃபோன்ஸ் தான். ஓகே, ஹோமோஃபோன்ஸ்ல எப்படி இருக்குன்னா ப்ரொனவுன்சியேஷன் இஸ் சேம் பட் மீனிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, புரியுதா? அதே மாதிரி ஸ்பெல்லிங் sir. டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ப்ரொனவுன்சியேஷன் ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஆனா ஸ்பெல்லிங் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், பிளஸ் மீனிங் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்டு கன்ஃபியூசர்ஸ் as well as homophones. ஓகே, இஃப் யூ ஹேவ் டெக்ஸ்ட் புக் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். உன் டெக்ஸ்ட் புக் இருக்கா உன்ட்ட? நோ சார். Okay, please download it. Okay, you can download Yes, the sir. book in the internet and just look at the homophones and the confusers. Okay, you will get a very clear idea about it. Sir, thank you, sir. You can text me. Okay, you can text me personally. I will send you some material. Okay, sir. Okay. Bye, sir. Okay, leave everyone. Leave the class now. Sir. Yeah. Sir, I'm born, sir. Sir, grammar materials ஏதாவது இருந்தா கூட அனுப்புங்க சார். அப்படியா? சரி, okay. You Ah. can text me in WhatsApp. I will send you. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much.